ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪੀਆਰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ? Whatever the circumstances may be, agar o parent has been in Canada for at least 3 years, the same rule that applies to gain citizenship, 3 years preceding the birth of that child, they can then get ਇਹ citizenship. ਬਿੱਲ ਅਡਾਪਟਡ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? Jeda realized Canadian, like for the one that is born by descent. I am born here. Mera bacha jithe marji, I can have a child anywhere. Automatically they were Canadians. ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰਿਸਕਸ ਨੇ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? Of course only. ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ C-3 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਬਿੱਲ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲੌਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ। ਨੀਰਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ, ਵੈਲਕਮ। Thank you, Harpreet ji. Thank you for having me again. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਨੀਰਾ ਜੀ, ਬਿੱਲ C-3 ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? So Bill C-3, jo first, so citizenship, je aapa Canadian naturalized citizen sige. I'm born in Canada. I have a child outside of Canada. Automatically, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ citizenship ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ country ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ born ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। But Bill, ਜਿਹੜਾ previous citizenship law ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ Canada ਪੀਆਰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪੀਆਰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ। They had citizenship to after coming as a temporary to this country or as a permanent resident. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, they did not have automatic, the first generation rule applied, they did not have automatic descent to citizenship. They were not able to obtain citizenship in that. They weren't able, ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੋ adopt ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ naturally born ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ to their biological parents, they could not pass on their citizenship to their child that was born outside of Canada. ਰਾਈਟ। Yeah. ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ for whatever purposes, okay, they live part-time in Canada, they have to leave Canada for work, vacation, even vacation te jaake us bache, the child is born, you never know, prematurely, whatever the circumstances may be, agar o parent has been in Canada for at least 3 years, the same rule that applies to gain citizenship, 3 years preceding the birth of that child, they can then get citizenship as well. They will not be excluded from that. ਅੱਛਾ, ਲੌਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ C-3 ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ? Lost Canadians are those Canadians that didn't, they were people because of technical issues, jo bhi technicalities sigiyan. They were outdated legal definitions, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ legal definition ਸੀਗਾ for a Canadian citizen. Whatever that definition was, they didn't fall under that definition. They were denied citizenship. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ citizenship ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀਗੀ. So those Canadians actually should have had citizenship, but because of our IRPA, our immigration rules and regulations, legislation, they did not receive citizenship. So they were lost. They were supposed to be Canadian. They should be Canadian, but because of our rules or guidelines or policies, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ citizenship ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ।
ਓਕੇ। Yes. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? So you have to be physically present. So ਜੇ ਆਪਾਂ citizenship ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, Canadian citizenship, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ permanent resident ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ Canada ਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, but they are there with their spouse. They are working for a Canadian business outside of Canada. There's many exclusions. You will still be able to renew that citizenship. But to become a Canadian, you have to be physically 2 feet on the ground in Canada. Your body has to be inside Canada. And that means, Right. so that rule applies to those Canadians that were not born in Canada, that Right. have had a child outside Canada. They have to prove that significantly they have remained in Canada 1,095 days prior to the birth of that child or adoption of the child. ਸੋ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ 1095 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਐਂਡ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ? Jo apa ite amdan we stay, so things can exclude bank transactions, your bank statements, credit card statements, your job, your pay stubs, your notice of assessments. You can prove whatever lineage you have. You have emails, anything. There's no ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ document checklist ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. When we live ਜੀ। here, we do many things: restaurant bills, we go to work, we go to parties, we attend events, we join community events, we go to temples. So whatever can prove that you are physically present inside of Canada, that has to be Right. proven. Yes. Your Okay, travel so history. ਨੀਰਜ ਜੀ Travel history. kind, yeah, जो अपनी travel history हुंदी है from CBSA, you can always जी। show a record of movement to say, hey, no, we were inside Canada or we were not in Canada. Here is our records of movements. You can prove that. okay. Yes. ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਡਾਪਟਡ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ bill ਸੀਗਾ, for the naturalized Canadian, like for the one that is born by descent. I am born here. ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, I can have a child anywhere. Automatically they were Canadians. ਮੈਨੂੰ ਉਹ citizenship certificate ਲਈ apply ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. I would have had to apply for that Canadian certificate, and then they would apply for their passport at the Canadian consulate embassy abroad. These children that were from people that gained citizenship after arriving in Canada, that were not born in Canada, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ were limited to that first generation rule. They were not able to get that citizenship straight away. They were not able to pass on their Canadian lineage citizenship to their child. So now, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, they're included just as my children would be included. The Canadian has Neeraj ji, the same right all around now. So they'll have the same rights. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਅਬਰੋਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਅਬਰੋਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ? Yes, yes. Or automatically, so it's not automatic in that sense. ਤੁਹਾਨੂੰ citizenship certificate ਲਈ apply ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. So ਜਿਹੜਾ ਵੀ parent abroad ਹੈਗਾ, you apply for that child's Canadian citizenship certificate. Now ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ PR residential ਲਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ questionnaire ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, prove your residence in Canada. That may come up. You're not a Canadian by descent, you have been naturalized. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ previous ਬੱਚੇ ਦੇ birth ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? Show us your residential obligation questionnaire maybe ਆਏਗਾ. I'm not sure how they're going to put this into play. So I'm not sure ਜੇ questionnaire ਆਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ citizenship certificate apply ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ time ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, but the parent must apply for that child's Canadian certificate. And that is only issued in Canada. That is applied for here. So you can reach out to somebody here to apply for that certificate. Once that certificate issue ho jandi hai, us to baad passport, they can apply for the passport. So ਹੁਣ officially ਜੀ ਕੀ ਬਿੱਲ C-3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ in force ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ? I think January ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ. Coming Okay. right away. So I chukka, it's very, very near and dear. It's almost here.
It's been ਸੋ passed. ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥਰੂ ਈਮੇਲਸ ਜਾਂ ਥਰੂ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ Job letter, ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। etc. Yeah. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ? Is the body galbat the nahi pਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ, but logically being in this field for 20 years, this is what we have shown for PR residence obligation. So that would be something that they would also be showing. That would be, Right. this is a common sense, common checklist to prove that you've lived in Okay. Canada. You have to show mortgage, rent, your bank transactions, credit card, your jobs, family letters. You can have letters from friends and family, community, stating we banda siga. You know, there's ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ Right. ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। Yes. ਸੋ ਕੀ ਨੀਰਜ ਜੀ ਦੇ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ? I think ਜਿਹੜੇ pending cases, ਜੋ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ, they will be considered automatically. They will fall under that rule. Yeah, apply ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ apply ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, you cannot automatically gain it. You have to launch some sort of application, right? So you have to apply for that Canadian citizenship. ਤੁਹਾਨੂੰ automatically ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, oh, your child is now a Canadian, here you go. That's not a possibility. You must apply for the proper documentation. ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਬੌਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? They will be able to most probably get their Canadian citizenship. So Jehovah area, they were not able to come to Canada. They were not granted citizenship or permanent residency. O sara kuch cut karke, they will be given that citizenship. Yes. ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਨਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚ, what I'm going to think, a lot of immigrants ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ। Many immigrants ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ PR ਲਈ, ਆਪਣੀ PR ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। Then they're out. ਜੀ। They're gone. They're like, okay, now we sanu citizenship mil gayi, that is, you can come in and out of the country when you want, how you want, but they leave the country, they go back home, they go somewhere else. So all time they have children, there's family planning, jo bhi hega. They were not able to, their child was not a citizen. So what they would have had to do, difference eh hun ho gaya hega, us parent ne palla o bacche nu sponsor karna si. ठीक है, और बच्चे नु under family class they would have sponsored that child. The child would become a PR, and then they would gain citizenship. Yeah, अपने बच्चे हैगे that were non-dependents, ਜਿਹੜੇ responsible age ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 22 and over ਚਲੇ ਗਏ ਆ. They were not able to sponsor that child into Canada, but they were Canadians. So they went beyond that age of sponsorship, of family class sponsorship. They will then be able to apply for their citizenship now. So the bypass, you don't have to apply for PR now. You don't have to sponsor them. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ study permit ਦੇ ਜਾਂ work permit ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ economic classes ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਦੇ hope ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. They can directly apply for citizenship. Immigrant communities ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਾ ਜੀ ਕੋਈ risks ਨੇ misinterpretation ਦੇ ਇਸ law ਦੇ ਜਾਂ false expectations ਤਾਂ ਨਹੀਂ raise ਹੋ ਰਹੀਆਂ? Of course ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, the mind start thinking, what can we do now? Do I qualify? ਮੇਰਾ my God, already ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਚਰਚਾ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, they are already thinking of how to apply, how do we get the citizenship. But keep in mind ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ policies ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ directives ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ rules ਆ, you have to meet eligibility criteria. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ automatically you think your child a citizen will be a citizen. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, if you've not remained or lived inside Canada, how do you expect that child, even though you are Canadian, but before the birth of the child, you were not in Canada. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ citizenship ਲੈ ਕੇ you left. You were gone for 4 years. Right. You were not in Canada for 4 years, 5 years. You don't meet that obligation of the 1,095 days. Right. Yeah. So if you're not meeting that 1,095 day requirement, ਤਦ ਇਹ rule ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? No, honey, yes.
unless there's humanitarian reasons. So this will open up that channel. We Right. queries and see why was I not able to be present. So jeho os nahi hoegi. I don't know, but they may look at humanitarian factors. And ਜਦੋਂ ਵੀ Right. ਕੋਈ ਵੀ law ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, flexibility ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. But as the law progresses and the time goes on, ਬੰਦਿਸ਼ ਉਸ time ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. When they realize, Right. oh, okay, this is not making sense. Oh, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, oh, so with time, it becomes stable. Right now, ਜੋ ਮੈਂ, Right. my experience, Canada immigration, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ. And then a time later, they go boom. And it's like, okay. So ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ Right. ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਗਿਆ end ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਫਸ ਉਹ ਗਿਆ ਫਸ ਗਿਆ. ਬਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਿਹਨੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 1095 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ It's significant ties. So before citizenship, so ਜਦੋਂ Canadian citizenship ਆਪਾਂ apply ਕਰਦੇ, we can use up to 1 year of our temporary residence status in Canada, right? So yes, of course, they want to show that you were living in Canada for those days. It doesn't say as a Canadian, it doesn't say as a PR, it doesn't say as a temporary resident, I don't think anywhere. So you have to show that you're residing and significantly in Canada for 1,095 days. ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਏ Yes. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਨੀਰਾ ਜੀ Of course ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ substantial connection clause. They don't have it. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ citizenship ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ or whatever it is, they leave. But we have to keep in mind they have to be in Canada 3 years out of 4 years. So apply ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, qualification ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, they apply and they leave. And then what Right. happens, citizenship takes 1 or 2 years. So they're already out of the country for that 1 or 2 years. They come back for their Right. oath ceremony. ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਲਈ oath ceremony ਹੁੰਦੀ ਆ, you know, they apply for their passport, they leave again. They're not meeting that 1,095 days because their child is Right. not yet born. Maybe the child is not yet born and the child is going to be born after. But they were not inside Canada for that amount of time. Yeah. ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਨੀਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ It is true, but that is the rule, right? So, kei ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਕੋਲ significant ties. So, what Canada wants to see, and ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ citizenship is not, it's not convenience. ਜੇ Canadian citizenship ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ at that point in time, the expectation is you live in the country. Expectation is you Right. contribute to the country. You're not bound by it. Now, not everybody is going to be, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ it's convenience. The passport is a convenience. I don't know Right. what Canada looks like in world's eyes today, but it used to be one of the best countries to be in, one of the best passports to hold, and you can travel anywhere in the world. You were recognized, you were respected, you didn't need visas for most countries. Jo edi benefits, the medical, your pension, jo vi siga, it's attached to that. So when when it's used as a convenience and you've not resided here, then is it plausible to pass on that citizenship? Je tusi Canada nu apni country samjhi nahi. It was just here to get your passport and then to move away. Right. So you never considered Canada as home. You use Canada as convenience, and that is something that this wants. They want to stop that, obviously, right? But what if we ਉਸ time ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, but ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ birth ਤੋਂ ਬਾਅਦ you continuously lived here? That is going Right. to segregate that too. So there's so many, oh my God, there's so many facets in this. And ਕਿਵੇਂ ਇਹ deal ਕਰੇਗੇ, I don't know if it's going to be case by case. Usually when it comes to citizenship, it is, you have to meet that obligation. But oh yes you have to meet that obligation. That's it. Like PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ safety net ਰੱਖੀ ਹੈ. You have to pass your criminality obligation meet ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. You have to have a certain level of English. So those things have to be met in order to gain citizenship. So it's like economic. so ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ so with your experience ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ explicitly ਉਹਨਾਂ ਨੇ rules already ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ. Okay, the policy is there. You have to meet that residential obligation. You have to have a significant tie to Canada, all of that. But ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, so of course meet ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ meet ਕਰ ਰਹੇ, I would put forward an application with a submission letter and explanation as to why that obligation wasn't met. I don't know consideration ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, that I'm not sure. Whether or not they will right consider those files. But when it comes into these type of applications, ਜਿਹੜੀ humanitarian basis ਹੈਗੇ ਆ, they look at those yeah factors. So I don't know what immigration will do ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ obligations meet ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ. But right obligations ਉਸ time ਤੇ ਨਹੀਂ meet ਕੀਤੀਆਂ, but ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ continuously meet ਕਰ ਰਹੇ ਆ. Can you put forward a case like that? Will they look at that? I don't know. The rule is the rule. The eligibility criteria is eligibility criteria. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ discretion ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, I am not sure. right I'll tell. ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਅਬਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਏਗੀ? The Canadians abroad are having children outside Canada. Well, they're good now. Their child will become a Canadian citizen. Right? So, but which is make sure which is a before kind of a inside relief Canada. for them because ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. ਹੈਗੇ, but make sure ਜਿਹੜੇ broads ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ, before you have that child, make sure you meet that 3 years prior to having that child inside Canada, so your child has a smooth right pathway to citizenship as well. ਨੀਰਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, Thank you. ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਹਿਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ. ਬਟ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਲੈਰੀਫਾਈਂਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर No ਯਰ ਟਾਈਮ. worries. Thank you so much, Harpreet ji. Thank you. Bye-bye. ਸੋ ਇਹ ਸੰਜੀ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ C-3 ਬਾਰੇ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਜੋ ਹੈ ਹੋਏਗਾ. ਲੇਕਿਨ 1095 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ 604 603 7555 604 603 7555 ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ harpreetsingh@gmail.com. ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ.